Ok là chỗ ngồi để chương trình của chúng tôi bắt đầu biểu diễn. Kính thưa quý vị, có một lần nhắc nhở nhỏ của ban tổ chức là quý vị nào mà có không có cái số đó, thì xin hãy ngồi qua bên phía hai bên cánh. Chứ còn những cái bàn có cái số thì chúng tôi đã có người ngồi rồi. Thành ra quý vị đang ngồi ở bàn có những cái số, xin kiểm tra lại cái ticket của mình để xem cái mời của mình đó, để xem coi mình có ngồi đúng bàn hay không. Nếu mình không có cái số của đúng bàn đó thì xin quý vị hãy ngồi ở hai bên cánh giùm. Thay mặt tổ chức xin một lần nữa chân thành cảm tạ tất cả quý khách đã có mặt hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị hãy ôm lên chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu một chương trình đầy cảm xúc và nhiều tự hào. Yes, let's go. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin có một lời nhắc nhở nhẹ nhẹ là quý vị hãy xem lại những cái ticket, những cái thiệp mời, giấy mời của quý vị. Nếu mà chúng ta có những cái số thì chúng ta hãy ngồi đúng cái bàn có cái số của quý vị trên cái giấy của quý vị. Còn nếu mà những cái giấy mời không có số thì xin mời quý vị hãy ngồi hai bên tránh. Bởi vì những cái bàn có số chúng tôi đã có sắp xếp hết rồi. Một lần nữa mong quý vị hãy cùng với ban tổ chức chúng ta hợp tác thật tốt để chương trình của chúng tôi được bắt đầu ngay trong giờ phút này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hợp tác rất quý báu của quý vị khán giả ngày hôm nay. Nếu quý vị đồng ý mà vỗ tay cái đi. Wow, yes, all right. Và chúng tôi thay mặt tổ chức một lần nữa mời tất cả quý vị quan khách đang ở ngoài ho ở ngoài sảnh, chúng ta nhanh chân bước vào trong hội trường và ổn định chỗ ngồi để chương trình của chúng tôi được xin phép bắt đầu.
Everyone, another round of applause for Fei Fu. The Zither or Dancheng in Vietnamese is deeply connected to Vietnamese culture because it is one of the country's most iconic and traditional string instruments, known for its delicate, graceful sound that reflects the spirit and soul of Vietnam. So again, ladies and gentlemen, please give a round of applause for Fei Fu. Thưa quý vị, đàn tranh là một nhạc cụ rất là phổ biến cũng như rất đặc trưng của Việt Nam chúng ta. Khi nghe đàn tranh chúng ta vô cùng nhớ đến quê hương đất tổ của chúng ta, đó là Việt Nam. Qua tài năng rất là điêu luyện của một người nữ nghệ sĩ đàn tranh, một lần nữa một tràng vỗ tay cho nữ nghệ sĩ đàn tranh Phi Phù. And to continue our Vietnamese cultural openings, we would like to invite now a special performance by Victoria Thuy V. McDowell. Please give her a round of applause as she enters the stage. Victoria, if you don't know, is a rising Vietnamese American known for her powerful voice and soulful performances. Victoria has a background in both contemporary and traditional Vietnamese music. She has captivated audiences across cultural festivals and major community events. Her heartfelt delivery and stage presence continue to earn her acclaim as one of the next generation voices of Vietnamese music. Please quiet down, listen to this goddess sing. Put your hands together for Victoria Thuy V. McDowell. Hello, my name is Victoria Thuy V. McDowell. Dạ, Thuy V xin chào quý vị. Và Thuy V rất vui được có mặt ngày hôm nay. Dạ, sau đây Thuy V sẽ trình bày nhạc phẩm Hello Vietnam. Next, I'll be singing Hello Vietnam. Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. Wanna know about the stories of the empire of old? Might I say more of me than you dare to say? All I know of you is on the sides of war. A field like open, the helicopters roar. One day I'll touch your soul. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. Tell me all about my color, my hair, and my little feet that have carried me every mile of the way. Wanna see your house, your streets, show me a land without know. Wooden sailors, floating markets, light of gold. All I know of you is on the sides of war. A field like Coppola, the helicopters roar. One day I'll touch your soul. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. And Buddha's made of stone watch over me. My dreams, they lead me through the fields of rice. In prayer, in the light, I see my king. I touch my tree, my roots, my beginning. One day I'll touch your soul. One day I'll finally know your soul. One day
Nam, to say hello, Vietnam, to say xin chào, Vietnam. Oh yeah, beautiful voice. Giọng đẹp quá, giọng hay quá Vi ơi. Ok. 3. If you don't know, Victoria has not one, not two, not three, but 4 albums in Vietnamese. So please give another round of applause for Victoria Thuy V. McDowell. What an incredible performance to really kick off our evening tonight. How are we feeling out there? Let me hear the back of the room. How are we feeling back there? Let me hear this side of the room. How are we feeling? Yes. And what about this side of the room? Yes. And what about the front of the room? How are we feeling out here? I love it. I love it. Thank you all so much for being here. My name is Gia Bang. I am an Emmy Award-winning journalist and news anchor for an NBC affiliate station. I am deeply honored to be here tonight. I am Hmong American, the daughter of refugees who, like many here tonight, came to the U.S. about 50 years ago. My ancestors hail from Southeast Asia, including northern Vietnam and Sapa. Any of you been to Sapa? Yes? Okay, good, good. I am up here on stage with truly a legend. So many people want to take photos with this man, right? Because this is, if you don't know, one son, everyone knows him. We will help guide you through the night today. Okay. Vân Sơn hân hoan kính chào tất cả quý ông bà cô bác, quý đại các công nhân, quý thanh tân công tử, quý thiếu nữ chưa chồng, quý anh chồng thương vợ, quý cậu mợ hai làng, quý họ hàng hai họ, quý em nhỏ dễ thương cùng quý công nương xinh xắn. Nếu như một quý vị chưa biết em thì quý vị leo lên trên Google, quý vị gõ Vân Sơn thì trên đó sẽ báo là Vân Sơn là ai? Vân Sơn là CEO kiêm founder của Vân Sơn Entertainment. Vân Sơn cùng Vân Sơn Entertainment cùng với tất cả anh em nghệ sĩ đã nhiều năm mang lại nụ cười niềm vui cho người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới hơn 30 năm nay. Một lần nữa Vân Sơn xin thân ái kính chào tất cả quý vị và các bạn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta cùng tri ân nước Mỹ, và đặc biệt trong đêm hôm nay là kỷ niệm rất lớn, bởi vì hôm nay là sao? Bởi vì 50 năm. 50 năm là từ năm 1975 cho đến năm 2025. 50 năm là một dấu mốc thời gian tuy không dài lắm, tuy không có lâu lắm, nhưng cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại đất nước Mỹ đã kịp ghi một dấu ấn rất đặc biệt. Trong cộng đồng Việt Nam chúng ta đã có rất là nhiều người đã thành công trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế đến chính trị, đến kinh doanh, đến công nghệ, đến tất cả mọi thứ, kể cả văn nghệ, văn hóa, nghệ thuật và kể cả ẩm thực. Thành ra hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta dự một cái buổi vinh danh do này phải đọc cho đúng, đọc sai là lát không được trả tiền. Lần đầu tiên em đứng làm em làm MC mà em phải cầm script trên tay. Chương trình hôm nay được tổ chức bởi Hiệp hội VABA Vietnamese American Business Association và hai đơn vị cùng đồng hành tổ chức, đó là Inland Empire Regional Chamber of Commerce và Asian Hustler Network. Tôi nói tiếng Anh như gió, và điều đó còn có tiếng có tiếng không, thành ra nói tiếng Việt chắc ăn. Kính thưa quý vị, hôm nay trong đêm hôm nay chúng ta cùng nhau để nhìn lại một sự tự hào của chặng đường 50 năm của cộng đồng Việt Nam chúng ta ở trên đất Mỹ. Người Việt Nam chúng ta đã thành công trên mọi lĩnh vực, như ông Sơn đã nói, là từ văn nghệ, chính trị, kinh tế, công nghệ, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực. Rất
là nhiều người Việt Nam chúng ta đã thành công ở mọi nơi trên đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra đêm nay chúng ta ở đây không phải ngồi đây chúng ta ăn thì chúng ta vinh danh nhau, mà chúng ta cùng ngồi ở đây để chúng ta nhìn lại, ôn lại quá khứ, tôn vinh hiện tại và chúng ta cùng hướng về tương lai. Một tràng pháo tay cho VABA. Cảm ơn. Once again, welcome to Gratitude to America, a celebration of 50 years of economic strength, culture, and community. Tonight, we honor the stories that shaped us, the lessons that guided us, and the legacy we continue to build, united by the power of speak with one voice. At the heart of this evening is an organization leading that voice, VABA, the Vietnamese American Business Association. Founded in 2011, VABA is more than just a business network. It is a vibrant community of professionals committed to creating meaningful opportunities for collaboration, support, and growth. Today, VABA proudly connects thousands of professionals across 12 U.S. states and 8 countries, all brought together by shared values of support, advocacy, and networking. Through VABA Venture, we support the next generation of dreamers and doers, startups and entrepreneurs with pitch events, in-person networking, and online workshops designed to spark innovation and fuel success. VABA's mission is simple yet powerful: to connect businesses, to connect community, and to open doors for opportunities. Tonight, we are honored to welcome you all here tonight and share inspiring stories from Vietnamese American leaders, entrepreneurs, and change makers, reminding us how far we've come and the road ahead. Let's begin with our very first story. Và bây giờ là phần phát biểu để khai mạc chương trình. Chúng tôi xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn để trân trọng xin mời ông chủ tịch của VABA. Xin lỗi. Em vô tư. Từ em. Saigon has fallen. My father, he owned the largest paper mill and recycling operation in South Vietnam. The new government took everything from us. Now we have no home. We had a difficult choice: stay and live under the communists, or risk everything and try to escape. We need to go anywhere for freedom. Everybody think that we're gonna die. You get caught, you get killed. We have no choice but continue on. My father had to escape from Vietnam with nothing, so that he could start over and pursue the American dream. And now it's my turn to build a new empire in the land of opportunity. Why would I want to come back to Vietnam? Vietnam has a big problem. Garbage just piling up. Nowhere for the people to dump their trash. How do they solve this problem? Before people get sick, the government asked me to come back and help fix this problem because nobody else would. Vietnam is drowning in waste, a crisis no one else can fix. I escaped Vietnam with nothing, and now I'm determined to save it. Wow! Và bây giờ là phần phát biểu để khai mạc chương trình. Chúng tôi xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn để đón chào ông chủ tịch của VABA, cũng là CEO của California Waste Solution, ông David Dương. It is our great honor. We want to invite our distinguished leader in the Vietnamese community, the chairman of VABA and CEO of California Waste Solutions, Mr. David Duong, to deliver opening remarks. Thank you. Hello. Thank you, MC. Thank you, everyone. Today is a 50-year gratitude to America. I want all of you to know
tonight is not my night. This is tonight is all of you Vietnamese Americans are present here tonight. And even as the Vietnamese not present here tonight, we celebrate ourselves of 50 years from the first day that our first Vietnamese refugee that's arrived in the U.S. We're all lucky because U.S. and American people opened their arms for us to come when the fallen of Saigon. There are thousands and thousands of refugees all over in all the refugee camps waiting for a land where they can land and build their next life. My father took all of our family. My parents classified, their life. As you see, they took us on a small boat, escaped from Vietnam, and we landed here in the U.S. in 1979, after 2 years in the refugee camp in the Philippines. Remember of those days that when we came with only $700. My parents only had $700. And then, they just put it into a tenderloin with 2 apartment, studio apartment with 16 family members. I remember we have 6, 7 bunker beds in those apartments. Every night, my parents teaching us, take us out to sightseeing, to see in all the high-rise. Then they show us the garbage is laying on the street, ready for garbage truck to pick up every night. They look at that, they say, this is opportunity. Which is, before we came here, when we was in the camp, I was young too. I'm 18, 19. Everybody in camp say that if you go to America, you don't have to work. All you do is walk on the street collecting gold. Let's go all over on the street of America. When I came, I didn't see those. I walk on the street too. I'm trying to find out where to go. No go. And of course, we live in a tenderloin. We see a lot of human waste. We see, all captive. That's, actually turned me down when I first get on airplane, go to America. I'm excited. But then when my parents showing, us and say opportunity, and then we go home, we listen to them. They say that we just have to start working hard because they teach us. This is the land of the opportunity. If you're willing to work, you work hard, you get reward. And that's how we start going on the street collecting cardboard boxes, canned bottle, every single night to build our facility, to sell, to live. Daytime we go to school. Nighttime after get back home, we eat dinner quick, and then we do our homework quick, jump on the trucks. A pickup truck that where they spend $700 of their money, and they bought a pickup truck. That's how we go around downtown collecting. Every night between 7, 8 o'clock every night until midnight. Sometimes unlucky that we can't fill the truck up until 1, 2 o'clock in the morning. That's what we did every night. Then we save all the money and we build our facility. And I think that I share with you my story. I think that most of you, or all of you, we all left Vietnam with nothing. If we come to the country with, berry, with language berry, and then we get the culture, we get everything different, and we build it. Many people out there ask me tonight, why is today? Why is 50 years? I say that in the last 50 years, the Vietnamese Americans have contributed
to this country have built strong community. And of course, many of us that build it, but even those with California, sometimes we don't know what the Vietnamese American in DC, in Texas, in Oklahoma, in different city, different state. We don't know. We got many talents. We don't know. We got many success. American dream, American story, until any article, until the media brought it up. Then we know. From then on, we think that how do we make sure that we can build our community, how we can unite our community. That's what VABA have established in a way of hopefully that we see every Vietnamese that in every city in America, there's a dock. So there are docks all over in the country. But it needs a line where it can link all the dots together. That's why we want to be the line where we pay back to our community. And we want to connect all the line to build our stronger community. And also, we want to make sure that we build our next generation and ongoing. So, thank you. So tonight, we do this. When we do this, we get many sponsors. We refuse to receive any sponsor because we don't want people to feel that we do this event because of financial driven. We do all this with a 2-3 other organizations that willing to join with us to do this. And we want all of the Vietnamese Americans throughout America know that we thank you, America. We thank you, America. And time for us to start connect together, start united, start building stronger, start making more contribution to our American country. And of course, I'm U.S. citizen, and I think, I would say probably most of you down here too, we love our country, right? And we think that by loving our country, and the country that will give us a lot of opportunity, and also, many of Vietnamese Americans have built their American dream, just like us. We share our story with everyone. And tonight we have more story to share. And hopefully that you all can join us for many, many other events that come in. We're planning to do a big event in Miami. And of course, you guys probably can guess what location. But, not only because we do that because we want the president to recognize the Vietnamese American growing. The Vietnamese American have contributed many years, helped to build this country. And also we want to connect to the mainstream, to other community, to other people, because the Vietnamese community alone will not be strong without connecting to the other community throughout America. So thank you very much for joining us tonight. Hopefully that you enjoy, the dinner. You have a good time. I thank you, many of you that fly, from far away, from many, maybe a few of them flying in from other states and all that. But thank you for being here with us tonight. Hopefully you are supporting VABA and also, will support you. Thank you. Let's give another round of applause for Mr. Duong. Thank
for that heartfelt message. Just a quick note, if you have your cell phones, can you please silence them? We would appreciate it. Thank you. Okay, next we would like to acknowledge several political leaders who have joined us tonight. When your name is called, I would love you to please stand up, give us a wave so the audience can know who you are. Và kính thưa quý vị là những người khách quý trong buổi tiệc ngày hôm nay. Nhưng trong buổi tiệc ngày hôm nay chúng tôi có những người vô cùng đặc biệt. Vì vậy, khi chúng tôi xướng danh thì mời quý vị được xướng danh, chúng ta hãy đứng lên để cùng đón nhận những phần chào đón đặc biệt của những quý khách ngày hôm nay. Mr. Tyler Diep, Secretary Treasurer Pro Tem on the Midway City Sanitary District Board of Directors in Orange County. Tyler Diep. Mr. Nam Quan Nguyen, Westminster City Council Member. Mr. Nam Quan Nguyễn. Mrs. Amy Van West, Westminster City Council Member as well. Amy Phan. Mrs. Helen Tran, Mayor of San Bernardino City. Amy Tran. Mr. Tran Thai Van, former California Assemblyman. Ông luật sư Trần Thái Văn. And now we'd like to welcome to the stage Mrs. Amy Van West and Mr. Nam Quan Nguyen for a special recognition. And also welcome on stage Mr. Victor Duong from VABA will receive this wonderful recognition. Good evening, everyone. I'm Councilwoman Amy Van West with Nam Quan Councilman here. It is an honor to stand before you today at this special celebration, Gratitude to America. 50 years of economic strength, culture, and community. 50 years ago, many of our families arrived on this shore with little more than hope. But through grit, faith, and freedom for this great nation that offers us, we built businesses, preserve our rich culture, and raise new generation of leaders and change makers. Tonight, we honor the trailblazers, the entrepreneurs, public servants, and the community builders who turn hardship into triumphs and help shape the Vietnamese American story into one of the resilience, success, and gratitude. To America, we say thank you for the liberty that gives us opportunity and promise that continue to unite us all. Thank you so much and happy 50-year anniversary, and I pray for the next 50 year we will be completely successful and more. Thank you. And I want to give this, thank you. And we want to give this certificate to Victor, Baba. Và kính thưa quý vị, trong cái không khí tràn ngập năng lượng như thế này, chúng tôi ngay giờ phút này muốn mang đến cho quý vị những điều thật may mắn và tràn năng lượng. Quý vị hãy nhìn về phía sau quý vị để đón chào đoàn lân sẽ đến với chúng ta. Phần vũ lân đặc biệt tối đêm nay. Thank you, City Council members. Now we'd like to introduce something really fun. The Southern Wind Lion Dance Group. They will perform for us, really get this party started. All right.
Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị bước vào phần chính của chương trình ngày hôm nay, đó là Award Ceremony, phần trao phần thưởng cho tất cả những người hội VABA vinh danh ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce this year's honorees. These honorees may not have been the first, but their impact has been profound. They have lifted others while elevating the Vietnamese American voice in the mainstream. We would now like to invite representatives from the 3 partnering organizations to come to the stage, help present these awards as a symbolic gesture of unity, collaboration across our diverse communities. The representative from California Waste Solutions is Executive Vice Chairman Victor Wong. Representing the Inland Empire is President Edward Ornelas. And representing Asian Hustle Network is Thomas Tran. Let's meet tonight's recipients. First, we have a recipient, Linh Quang Nguyen, pioneer of accessible and affordable transportation in Vietnamese American communities. Say Da Hoang, the first Vietnamese-owned bus service dedicated to serving the community with affordable, accessible transportation while preserving a sense of home on every journey. It was founded in 1995, and the service has done more than just connect cities, it's connected lives. For nearly 3 decades, it has linked Vietnamese American communities, key ones across California that include Little Saigon, in San Jose, in Sacramento, and San Francisco, providing not just travel, but comfort, culture, and connection. Passengers are welcomed with banh mi, Vietnamese entertainment, and a familiar language, making each trip feel like a return to family. Please welcome Linh Quang Nguyen. Xe đò Hoàng. Xe đò Hoàng vâng, xin được biết xe đò Hoàng từ những năm 1900, từ hồi thế kỷ trước cho đến năm 2001 thì xe đò Hoàng vẫn có là một chiếc xe ven mà thôi. Nhưng đến bây giờ đã có hơn 50 chiếc xe đò chạy khắp tiểu bang Hoa Kỳ. Very honored to be here. It's beyond my imagination to on this stage. First of all, I want to thank God to guide my life, to protect me. I want to thank you for Vietnamese community to support me. I want to thank America, this great nation, for your open arms and given me a lot of opportunity. I want to thank VABA for this honor. I want to thank my wife, my mom, for everybody to support me all the time. I love you all. Thank you. Xe đò Hoàng. Xe đò giá rẻ còn tặng free bánh mì. Còn có cà phê nữa, cà phê với bánh mì luôn. Congratulations. Okay. Up next, we have Giang Thai Van, trailblazer in Vietnamese American political leadership and civic engagement. Giang Thai Van is a trailblazing Vietnamese American attorney, public servant, and civic leader whose career has significantly shaped the political landscape of Orange County and beyond. In 2000, he made history as the first Vietnamese American elected to Garden Grove City Council, receiving the highest number of votes in the city's history. That's pretty incredible. He went on to become the first Vietnamese American elected to any state legislature in the U.S., serving in the California State Assembly from 2004 to 2010. His most lasting impact lies in his role as a foundational leader in the Vietnamese American voter mobilization. Please welcome Giang Thai Van.
Luật sư đẹp trai Trần Thế Văn. Thank you so much, Teresa and Advanta. Good evening, ladies and gentlemen. It's a real honor and pleasure for me to be here in this beautiful theater with all of you to celebrate and to also remember the sacrifice and the hard work of the Vietnamese American community in 50 years, 5 decades. I think we ought to give ourselves a big round of applause. Don't you think so? You know, this award is for all those folks who have worked so hard, our parents, our grandparents, who have made it and give us the opportunity here, and of course the United States of America as well. And for all of you in this room, as well as hundreds of thousands of Vietnamese Americans and residents outside of this area as well, who have worked and built this community and this country as well. I've had the opportunity to visit so many communities throughout the United States as an elected official, and I can tell you that the next 50 years, we promise for the best. And once again, thank you so much for the honor, especially with VABA and all the co-sponsoring organizations and the staff and volunteers to put this beautiful event together. Thank you so much. Have a blessed evening. Have a great night. Congratulations, John Tagon. Up next, we would like to recognize Vuong Vam, champions of Vietnamese heritage through culinary excellence. Unsatisfied with the mass-produced fish sauces available in the U.S., Vuong Vam returned to his roots in Phu Quoc, the ancestral home of Vietnamese fish sauce, to source the finest first-pressed fish sauce made using time-honored traditional methods. We all have fish sauce in our fridge, right? Một tràng pháo tay cho anh Cường Phạm. Nước mắm cánh cường đỏ đây nè. Ôi trời, của nước mắm bay hết các phòng luôn. It's truly an honor to join you guys for the remarkable gathering today. I'd like to thank you, Baba, for creating this beautiful hosting of reflection, celebrations, and the deep gratitude of America, a country that welcomed us and gave us a new beginning. Like most of you here, I came to America in 1979 after that Vietnam with nothing but hope. I landed in New York December of 1979 and with nothing but hope. I started my career in high-tech industry for over 2 decades. 2005, one day I will never forget, I brought a bottle of fish sauce from Phu Quoc for my mom. She loves cooking. She held the bottle in her hand, opened it up, smelled it, and tasted it, and she cried with joy. It's just like something finally came back to her from home. That moment stayed with me. It reminded me fish sauce is not just an ingredient, it's our identity. It's the memory,
the families, and this is the reason I went back to Phú Quốc and revived the traditional fish sauce making process. Oh yeah! That's how Red Boat was born, out of the love for my mother, for the culture, and the flavor of home. I'm deeply honored today to be here with you guys. And I want to also thank you for the Vietnamese community that helped us all along when we started it. And for all my wonderful children, Tracy, here, Tiffany, and Kevin, the one that helped pushing Red Boat into the mainstream. So I would like to thank you guys all for letting me share the moment and enjoy the evening. Thank you. Cảm ơn anh Cường rất nhiều. Hiện ra giờ phút này á, là giờ phút ta có bụng, thành ra nghe Cường nó nước bắn một cái nữa là cái bụng nó rung lên rồi. Quý vị chuẩn bị nha. Thức ăn sắp chọn ra đến nơi. Một lần nữa, một khẩu là đặc biệt cho anh Cường quý vị. Congratulations. Next, we'd like to honor Paul Wong, champion of mental health advocacy. Paul is a visionary founder of Moving Forward Psychological Institute and has many fans out here, a groundbreaking organization dedicated to advancing mental health, access, and awareness, particularly in underserved immigrant communities. With a master's degree in family and occupational therapy and over 2 decades of clinical leadership experience, Paul has become a trusted voice in culturally responsive mental health care. Welcome, Paul. Congratulations. Thank you very much. First of all, I want to thank VABA for this opportunity to bring the community together. As this theme is one voice. As you see outside here, there are many faces of one community. I would not be here as a refugee who survived the ocean for 30 days. I would not be here if I had died from a 3 attempts of suicide. I'm here because of my family, because of God, but most importantly, I want to raise awareness. At this moment, Vietnamese American youth ages 13 and 25 has the highest suicide rate in the country. That should not be acceptable for our community. So as we succeed in economics, in politics, in everything else, we need and we must take care of our mental health, of our children, of our families and our grandparents. Thank you. Thank you for your voice, Paul. Up next, we have Laylee Hayslip, a trailblazing author and humanitarian bridging cultures through story and service. Laylee Hayslip is a Vietnamese-American author, humanitarian, known for her memoirs, When Heaven and Earth Changed Places, and Child of War, Woman of Peace. Her life story inspired the 1993 film Heaven and Earth, directed by Oliver Stone. Hayslip has also founded charitable organizations aimed at rebuilding cultural bridges between Vietnam and America. Welcome, Laylee Hayslip. Congratulations. For last 76 years, I journeyed very lonely life, very lonely journey. Because of war, peace, Americans, Vietnam, and everything in between. I'm proud to be Vietnamese, and I'm happy that so many young and old men and women that are Vietnamese, American. We have our identities, we have our faces, we have our voices, and we also have a name. And we should be very proud of it. And I'm so thank you for the welcome give to us.
And I hope many, many young people follow us. If you want to be somewhere and be successful in life, take tonight as your first step and turn your life around to do what you do best. Thank you. Daly Hayslip, congratulations. Next, we'd like to honor Jeannie Mai and Mama Mai, generational storytellers of Vietnamese American culture and identity. A dynamic mother-daughter duo who have redefined what it means to celebrate Vietnamese heritage in the American mainstream. Jeannie Mai, an Emmy award-winning television host, producer, fashion expert, amazing mom, she has used her platform to uplift diverse voices and proudly share her Vietnamese roots to global audiences. And alongside her, Mama Mai, right here on stage with us, has become a beloved personality in her own right, charming audiences with her wit, her wisdom, unshakable cultural pride. Together, their mother-daughter bond and public presence have inspired millions, especially young Vietnamese Americans, navigating identity, family, and generational connection. Congratulations, Mama Mai. Hello, honey. Hello, honey. Thank you so much. I'm so surprised to be here. Anh hồi nãy nói em lên đây để connect với lại cái ông mà nước mắm với lại xe đò hoàng được đi free mà em đâu ngồi đứng đây được lãnh giải đâu. I'm so happy. Thank you so much. No matter what, I have to say. First of all, I'm going to say why my name Mama Mai, not Mama. Mama là mì gói, okay? Cái là Mama Mai. Tại vì my daughter Gina Mai, they want to know why you famous, why you are successful on she's a celebrity. So they asked her, I want to see how you're successful. She said, I'm successful because my mom, she's the one create me and she's the one, teach me everything. That's how. So they nosy, American white people, they very nosy. They want to know who's the Mama Mai. So when I came on the show, the Real Talk Show, R-E-A-L, that's the Real Talk Show. From there they know Mama Mai. So they say, your daughter, Jeannie Mai. So from now on, the people invite you on the show. Producer told me, don't call your name Olivia Tucham. You don't make money. Mama Mai, you make money. That's why you gotta remember Mama Mai, okay? Thank you so much. Thank you, VABA. That's why I'm here. Thank you so much. And otherwise, I don't look beautiful like today. Thank you so much. Not only that, I want to let you know, thanks to America. Without America, I don't be here. My father told me they don't want me since before. Nó nói tiếng Việt nha, nói tiếng Anh mỗi Việt thôi. Nói tiếng Việt trước em, ok? Ba của má Mai nói là ok. Tao không muốn mày là giống như là nếu mà ở bên Việt Nam á, trước năm 75 á, nếu mình không vượt biên á, là con sẽ là người ở hoặc là con sẽ là giống như là hooker. Làm gái. Thành ra là mình phải đi vượt biên. Thành ra bây giờ qua Mỹ rồi, lúc nào má Mai cũng thanks America hết trơn á. Without American, má Mai không có look beautiful như thế nào, không có healthy, không có đẹp như thế này, ok? And not only that, khi mà Gina Mai ra rồi, con gái má Mai cũng beautiful like Mama Mai too, and very smart. She had a daughter 3 years old, Monaco. I told her no matter what, your blood is Vietnamese. You born in America, but your blood Vietnamese. You have to teach your daughter Vietnamese language. No matter where you go, you have to remember the generation always Vietnamese speaking. You have to learn that. That's why she speaks better than me. Thank you so much. Thank you, I'm great with you. Thank you, guys. Thank you, I love you all. Yeah. Dạ khoan còn nhận có thưởng nữa. Đúng rồi, này có tôi mà. Đó. Thank you. Thank you. Mama Mai. Thank you, Mama Mai. She's very funny, Mama Mai. She's funnier than you? More than me. More than me, of course. Oh gosh, we love them. We love Mama Mai. All right, congratulations. Up next, we would love for Scott Lee to come up on stage. Scott is an ambassador of the Vietnamese identity and cultural representation on the global screen.
Scott is a Vietnamese-American actor known for his role in the Netflix film A Tourist Guide to Love. Born to Vietnamese parents, he has expressed pride in representing Vietnamese culture and aims to showcase the country's modernity and vibrancy beyond its historical wartime image. So Scott Lee, welcome. Congratulations. I'm going to keep this real short. I wasn't expecting a award today. So this is my first award, so it means something to me. Thank you, VABA. And I'm going to keep it short. So when my parents came over to America on the boat, I was born here in Texas, and they told me a story that they wanted to leave my youngest sister, my older sister, which was 2 years old, back in Vietnam. And my dad took my sister and said, if we all die, we die together. And so that was powerful. I remember that story, and so that story has kept me focused, determined, and like having the courage of the Vietnamese people. So even though I'm American born, the Vietnamese blood is in me. So that's that. All right, thanks guys. All right, thank you. Congratulations, Scott Lee, everyone. Now we'd like to introduce Dr. Michael Dow, a leader in the Vietnamese American healthcare and philanthropy space. Dr. Michael Dow is a distinguished physician and philanthropist whose dedication to healthcare and community service has left a lasting impact on Southern California. As the founder of Dow Medical Group, he has combined clinical excellence with a profound commitment to giving back. And then in March 2023, Dr. Dow and his wife made a transformative $1 million donation to Memorial Care Orange Coast Medical Center. The generous contribution led to the establishment of the Dow Family Cardiovascular Suite, a state-of-the-art facility enhancing cardiac care for the community. Congratulations, Dr. Bác sĩ Michael Dow. Thank you, Lisa. Thank you, VABA. And again, just like everyone, every Vietnamese American, I'd like to thank America, of course, the USA, who opened the doors and bring all of us in since 1975. There's more than 3 million Vietnamese here in the US. Of course, but looking forward, we want to build a future with as a Vietnamese American, build a future with American in the USA, but we should not forget our root. 50 years ago, we are Vietnamese refugees, Việt Tị nạn. We should be proud of it. We should keep our history, because the winner will not write this kind of history in the history books. So as with Vietnamese refugee, we have to keep this history with our children, with our grandchildren, so they know where we are from. We are Việt Tị nạn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Michael Dow. Congratulations, Dr. Dow. Up next, I'm going to ask for my partner on stage up here to take off his MC hat. Von Sun is of Von Sun Entertainment, a pioneer of Vietnamese American entertainment and cross-cultural comedy, founded by beloved Vietnamese American comedian and visionary Von Sun. The company emerged in the early 1990s as a powerful platform to connect the Vietnamese communities around the world through the universal language of laughter, music, storytelling. Von Sun's signature charm, you've seen it, comedic genius and heartfelt hosting style, helped launch the careers of countless Vietnamese artists, connecting families across generations. From Paris to Sydney, California to Saigon. Decades later, the company continues to evolve, embracing digital platforms, global stages, while staying true to its roots, celebrating Vietnamese identity, uplifting diverse voices, bringing joy to audiences everywhere. Von Sun just got back from Europe too. Welcome, thank you so much, congratulations. Đầu tiên Quân Sơn xin được cảm ơn VABA, và đặc biệt là những người anh em rất là thân của Quân Sơn như là anh David Dương,
Quý vị biết anh David Dương tên Mỹ là David, họ Dương là cùng họ với Vân Sơn. Vân Sơn tên thật của Vân Sơn ở trên sân khấu quý vị biết là Vân Sơn là Vân Sơn, nhưng mà tên thật của Vân Sơn là Dương Thường Trực. Còn ông kia là Dương mỗi năm có Dương một lần. Nói cho anh em chúng tôi cùng họ, thành ra anh em tôi có một cái duyên đã gặp nhau từ khi Vân Sơn mới bước qua Mỹ. Khi Vân Sơn chưa phải là một cái người diễn viên hài hước nổi tiếng đứng trên sân khấu thì Vân Sơn đã biết và đã biết anh Dương, và hai anh em đã liên lạc với nhau, coi như nhau như là anh em, bởi vì anh em chúng tôi cùng họ. Và hôm nay đặc biệt cái điều là Vân Sơn rất là vinh hạnh, đây là một cái award đầu tiên của người Việt Nam ở trên nước Mỹ mà Vân Sơn nhận được. Trước đây vào năm 2003, Vân Sơn nhận được một cái award của Tổng thống George W. Bush. Ông đã ký cho Trung tâm Vân Sơn của Vân Sơn nhân cái ngày châu Á Thái Bình Dương. Trung tâm Vân Sơn và Vân Sơn có nhận được cái award của Tổng thống George W. Bush, có nghĩa là người Mỹ họ đã ghi công của Vân Sơn từ năm 2003 đã đóng góp văn hóa cho cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Mỹ rồi. Nhưng mà tới ngày hôm nay, Vân Sơn rất là hân hạnh, rất là cảm động khi nhận được cái award của cộng đồng Việt Nam mình trao tặng cho Vân Sơn. Một lần nữa cảm ơn VABA, cảm ơn David Dương và cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Thank you. Well done, everyone. You know, one thing Sun said to me before we started was, let's have fun. And so I hope all of you out there are having fun right now as we continue to honor some folks that have made a difference in this Vietnamese community. Up next, we'd like to welcome Thái Thanh and Elon, legendary icons of Vietnamese music and intergenerational cultural legacy. Thái Thanh and her daughter Elon, two generations of extraordinary vocal artistry who have become pillars of Vietnamese music and cultural preservation. Thái Thanh, widely revered as the most iconic female voice in Vietnamese music history, transformed traditional melodies into timeless masterpieces. Her voice not only defined a generation, it became the soul of a people, offering comfort, identity, and beauty to Vietnamese communities, both in the homeland and in exile. Carrying this profound legacy forward, her daughter Elon has dedicated her life to continuing that musical tradition with elegance, grace, and a voice uniquely her own. Elon! Dân ca Elon! Cảm ơn Vân Sơn. Elon xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay Elon bắt chước MC để cầm một cái gì đó để đọc. Thường thì quý vị biết, Elon nói như là con vẹt, nhanh và nói tất cả mọi sự theo cảm nghĩ của mình. Nhưng hôm nay, bởi vì chúng ta có những người mời chuyên môn cái micro lên chết trước chị. Tại vì cái này của em xài nhiều lắm rồi. Đó, chị nghĩ vậy. Thành ra Elon xin được nói đôi lời bằng tiếng Việt để cảm tạ tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, cũng như cho chính Elon một sự hân hạnh vô cùng đã được đến đây, được VABA tổ chức trong cái buổi quá sức lộng lẫy, đẹp, và đối với Elon là cả một sự hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và kế tiếp là xin cảm ơn nước Mỹ đã nuôi nấng tất cả chúng ta, đặc biệt nuôi nấng gia đình của Elon, 3 thế hệ từ mẹ Thái Thanh của Elon đến Elon và rồi đến các con của Elon nữa. Chúng tôi đã hát và đã đứng trên những sân khấu lớn, nhỏ của tại nước Mỹ này để tiếp tục mang âm nhạc đến với tất cả lòng người của người Việt Nam. Mọi nơi chúng ta sống ở xứ ngoài nhưng chúng ta chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn, bởi vì chúng ta đã luôn luôn có nhau và hỗ trợ cho nhau. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay. Xin cho Elon nói đôi lời in English very fast. Dạ được không ạ? Dạ được, chị nói tới sáng cũng được. Em không có lo, với kia lo. Đúng rồi. Ông David Dương ông đánh lô tô trong bụng.
Good evening, everyone. I'm deeply honored to receive this award. We celebrate 50 years of the Vietnamese community in America. Out of sorrow, we grew into strength and success. This recognition is for the 3 generations in my family. My beloved mother, Thái Thanh, a legendary, and now me and my children. Together, we've carried our culture through art and music. Thank you to our community. Thank you to VABA. And thank you to America for giving us the freedom to dream and the stage to shine. God bless. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ilan, she looks stunning. Just wait, I'm going to let you in on a secret. She will be performing for us in just a little bit. Chúng tôi xin mời những người kế tiếp đây, chúng tôi lên sát sân khấu để chuẩn bị nhé. Một là anh Trọng Nguyễn, hai là anh Đức Phạm và ba là anh Tuệ Nguyễn. Bước lên bên này để chuẩn bị. Okay, up next, we would like to have veteran journalist Lân Vu come up here of Bolsa TV. Lân Vu has become a trusted voice and cultural touchstone with the Vietnamese diaspora. As of May 2025, the channel boasts approximately 1.73 million YouTube subscribers, has garnered over 1.05 billion views across more than 11,900 videos since it launched in July 2010. Its rapid growth and loyal audience reflect not only its journalistic credibility, but also its vital role in preserving culture, promoting dialogue, and connecting Vietnamese communities across generations and continents. Welcome, Lân Vu. Phố TV Bolsa. Cảm ơn Baba, cảm ơn anh Đêm Chiêu đã tổ chức buổi hôm nay. Tôi muốn hỏi rằng là ở đây có ai đã từng xem qua Bolsa TV chưa? Có ai đã đăng ký chưa? Thank you so much. I'm gonna speak in Vietnamese right now because most of my audience watching right now also prefer to Vietnamese. Tôi chỉ có được có 30 giây thôi, thành ra là anh họ đã dặn trước và Vân Sơn mới vừa mới dặn tức thì, nhưng mà trong 30 giây đó thế nào tôi cũng phải cầm lên cái người mà xài cái hình sao mà nó trông nó nhanh thế không biết. Cái hình đó là đẹp hơn ngoài nhiều lắm rồi đó. Nhìn kỹ đi. Đó anh câu giờ nha, không phải em nha. Có thể nói rằng là 15 năm qua với đầy niềm vui và nỗi buồn và đầy sóng gió vì những câu chuyện, những đề tài rất nhạy cảm trên Bolsa TV. Bolsa TV đã đạt được một chút ít thành quả về chỗ đứng trong truyền thông với phong cách và thương hiệu riêng của mình. Có thể nói là truyền thông trung lập rất là khó khăn ở trong môi trường truyền thông Việt ngữ. Ai là người Việt chắc hiểu được điều đó. Đây là lần đầu tiên có một tổ chức can đảm ghi nhận sự đóng góp của Bolsa TV khi mà David Dương và ban tổ chức đề nghị với tôi thì tôi nói là Are you sure? Gan quá. Tôi muốn cảm ơn ban tổ chức, chúc cho một đêm thành công, chúc cho nhiều chương trình vinh danh thế này sẽ được tổ chức liên tục đều đặn trong tương lai. Tôi ghi nhận thành công này dành cho toàn bộ đội ngũ của Bolsa TV. Xin cảm ơn ban tổ chức một lần nữa, xin cảm ơn khán giả Bolsa TV khắp nơi. Tôi cũng muốn chia sẻ cái niềm hãnh diện này bằng cách mời một người cộng tác rất thân thiết của tôi là anh Andrew Lê chia sẻ bằng cái tiếng Anh ạ. Ladies and gentlemen, for 15 years, Bolsa TV has journeyed through a vibrant mosaic of joy, sorrow, and turbulence, shaped by sensitivity and of stories and daring topics. Through this, we have achieved modest and yet meaningful milestones, securing a distinct place in the media landscape with our unique style and brand. Tonight marks a historic moment, and it is the first time an organization has boldly recognized
Formosa TV and the contribution that we have brought along. I extend my heartfelt gratitude to the organizers, wishing you a triumphant evening, and may it spark a tradition of regular celebration, honoring those who tell impactful story. I dedicate this success to the entire Formosa team. My deepest thanks to the organizer, and of course, to the devoted audience of Formosa TV. Thank you. Cảm ơn bây giờ đói bụng, quý vị đói bụng rồi phải không ạ? Ăn crawfish nha, ăn crawfish không? Mời một sếp thật ngon luôn từ bên Houston bay qua. Vâng. Yes, let's please welcome Chef Jong Nguyen, pioneer of Viet Cajun cuisine and Vietnamese American culinary innovation. Chef Nguyen is the owner of Crawfish and Noodles in Houston, Texas, where he combines Vietnamese and Cajun culinary traditions. His innovative cuisine has been featured in various culinary publications, highlighting the diversity of Houston's food scene. So Texas is in the house. Chef, welcome. Hello everyone, it's a very honorable to be here from Houston, Texas. So California, please give me a welcome. Thank you. I'd like to speak very short, only 15 seconds. So first I'd like to thanks to America that already give us an opportunity, that already brought me to the level of, they call it Champion World it's an Oscar at 2020 finalist. And I'd like to thanks to my family, very much always support me. Thanks to community, Vietnamese community and our community around that bring us together with one great quote: food bring us together. Without food, we don't have party, just like today, right? And once again, thanks VABA. Because of you guys brought us all here tonight. It's a great honor from Houston, Texas. Love you guys all. Thank you. Chef Jong Nguyen. Congratulations, Chef. And don't you worry, food will be coming out soon, but we're going to go through a couple more honorees before we get there. Now we'd like to welcome to the stage Duc Pham, innovator of ready-to-eat Vietnamese cuisine and culinary heritage preservation. Duc Pham is the founder of Pho Nominal Foods, a company offering high-quality, ready-to-eat Vietnamese pho bowls. His products are known for using authentic ingredients and traditional recipes, aiming to bring Vietnamese cuisine to a broader and wider audience. Congratulations, Duc. Thank you, everyone. Thank you. Hello? Better? All right. Thank you again to VABA, Teresa, Wendy, and Lynn for inviting us down here, myself, and to help share not only my family story, company story. Again, our family story is not different from many people here. We're with refugee family, settled in Seattle, and was able to be lucky enough for myself to have very influential people, friends and family, to help bring me to this day. Parents taught me how working hard would help achieve the American dream. Obviously, my wife, serving with me tonight, put up with an entrepreneur who refuses and stubborn to work for other people. I've always had to work for myself, and most of my business schemes have been successful. But for 10 years, we've developed phenomenal foods and have expanded now to over 7,000 retail stores, including Costco, Publix, Target, Safeway, Albertsons, Kroger's. And as we continue to grow this company, hopefully when you see our products out there, help support us. So we're out there. And thank you. Yeah. We want phở. We want phở cái bụng mình. We want phở. We want phở. Yeah. Một người nữa, quý vị chúng ta xin một người nữa thôi. Chúng ta sẽ có những cái thức ăn rất là ngon và do hội VABA đã chọn lựa chúng ta. Thực ra thức ăn này nó rất là ngon bởi vì hiện nay chúng ta rất là đói bụng, nên ăn cái gì cũng ngon. Next to the stage, Huy Nguyen, rising star in Vietnamese cuisine and dish
Chef Quế Nguyen, known online as Quế the Bay, is a celebrated Vietnamese chef and rising culinary star whose passion and creativity are reshaping the perception of Vietnamese cuisine in America and beyond. She's a visionary behind West Hollywood's acclaimed restaurant Didi and the signature menu for local kitchens across California. She brings authentic Vietnamese flavors to diverse audiences with fresh contemporary flair. Her debut cookbook, Dian, that held one of the best of 2024 by the New York Times, the LA Times, and Esquire magazine, solidifying her status as a leading voice in modern Vietnamese culinary arts. That means keep track of her, recognized on Forbes' prestigious 30 Under 30 list and Food Network's 2025 Hot List. Qué's influence extends far beyond the kitchen. Welcome, Chef. Thank you. Hi, everyone. Thank you so much for having me here, and thank you so much for this recognition. Can we? Von Son has been on it. Em sẽ có quyền. It's really so special being recognized by the Vietnamese community because it's basically your family saying that they're proud of you, and as a Vietnamese American, that's a lot. That's a lot, right? I was born in Vũng Tàu, Vietnam, and I came over here when I was 8 years old in 2006. And through the sponsorships for my family, so I stand on the shoulders of their hardships and sacrifices to be where I'm at. And it's really the reason why I continue to celebrate and honor being Vietnamese in everything that I do. So thank you, VABA, for recognizing and celebrating a young talent for the next generation. Thank you to my mom, my little sister, my whole family. Thank you to Ray Hughes. Thank you to the Vietnamese community that continues to support me. Thấy đẹp ra điệu quá. Okay. Chef, congratulations. Up next, we'd like to welcome to the stage Brian Pham, founder of Asian Hustle Network. Brian is a visionary Vietnamese American entrepreneur and community leader whose groundbreaking work has transformed the landscape for Asian entrepreneurs worldwide. As a co-founder of Asian Hustle Network, Brian has built a powerful global platform that connects and empowers over 250,000 members across 100 countries, providing essential support, resources, and visibility to Asian creatives and business leaders, making it one of the world's largest, most influential Asian entrepreneurial communities. Welcome, Brian Pham. I'm here on stage today not only as a Vietnamese, but a Vietnamese American. I'm fiercely proud of both identities I do have. I'm very fortunate enough to live here in the United States, but also I currently also live part-time in Vietnam as well. What I do see is a powerful, emerging, youthful population in both countries, both vibrant, innovative, and dominant. I understand that right now I'm here, in addition to Quế before me, representing the new time that's coming to both America and Vietnam. What I do see is that we're here in the United States and Vietnam making noise and innovating and creating a bright future for both countries. I want to say thank you to VABA real quick. I'm very honored to be a community partner here today. And I hope that this is just the first step in taking it in the right direction to show how brilliant Vietnamese and Vietnamese Americans are. Thank you. Và bây giờ mời quý vị hướng về sân khấu để thưởng thức phần trình diễn tuyệt vời của nữ danh ca Y Lan. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Trước khi quý vị dùng bữa, Y Lan mời quý vị dùng appetizer bằng music của Y Lan cùng với lại hai nhạc sĩ mà quý vị sẽ thấy rằng là trên thường đó quý vị đi với lại đi xem những cái show của Paris by Night của Thúy Nga, quý vị thấy một dàn nhạc công ở đằng sau mạnh mẽ và rất là nhiều người, nhưng hôm nay
chúng tôi gói gọn chỉ có 2 mạng đằng sau lưng Ý Lan thôi, mà quý vị sẽ thấy họ làm mưa làm gió cho quý vị xem nhé. Thành ra bây giờ xin quý vị một tràng pháo tay để giúp Ý Lan lại hết nữa nè, lúc có lúc không. 1, 1, 2 pin hả? Hello. 1, 2, em ơi Hoàng ơi. Hoàng ơi, cái này lúc có lúc không. Hello. Vậy thôi. Âm thanh, anh em âm thanh nào, xem cái microphone nào tốt nhất trao cho chị Lan. Chứ hiện nay tất cả những cái microphone nó đều bị drop cái signal. So thành ra cái âm thanh nào, cái microphone nào tốt nhất cho xin một cái. Còn không một cặp luôn, hát 2 cái một lượt luôn. Không, chị nghĩ là cái này bây giờ chắc ok rồi phải không Hoàng? Chị cứ cầm thêm cái này nhá, để in case. Cảm ơn em cho chị cái của em. Em ơi có sao không cơ? Em vẫn đẹp là được rồi. Bây giờ Ý Lan xin quý vị cho Ý Lan giới thiệu quý vị cái người ngồi ở cái đàn keyboard đây. Tuy cái bàn đàn nhỏ bé nhưng mà quý vị sẽ thấy nó to lắm. Anh ta tên là Quốc Phúc, là musician. And người bên cạnh Ý Lan như một bộ trắng bóc, lúc nào cũng nổi tiếng vì màu trắng, và anh ta sẽ múa giữa mắt quý vị. Đây là Luân Vũ, violonist. Cảm ơn quý vị. Bây giờ Sơn ơi, chị thấy cái này có vẻ đã yên rồi, cầm 2 cái trung tham quá không được. Rồi, xin mời quý vị thưởng thức. Ý Lan sẽ có 3 bài hát để gửi đến quý vị. Bài hát thứ nhất, đây là bởi vì đây là những chọn lựa của Ý Lan. Chúng ta những người Việt đã sống một nửa thế kỷ tại đất người. Chúng ta rời bỏ quê hương của chúng ta ra đi từ 50 năm trước. Với tất cả những đau thương, lúc nãy Ý Lan nói là from the sorrow we grew to strength and success. Là bởi vì chúng ta đã từng bước một và từng bước một chúng ta lớn mạnh lên. Thì cái ngày đầu tiên chúng ta rời khỏi quê hương chúng ta với biết bao nhiêu nước mắt, biết bao nhiêu tiếc nuối, thì Ý Lan sẽ xin hát một bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Anh đã nói và anh đã viết lên bài hát này trong thời gian khởi đầu, khi mà bắt đầu rời khỏi quê hương. Bài hát sẽ được mang tên Khóc một dòng sông. Xin mời quý vị cùng nhạc sĩ. Nhớ về quê nhà vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều mưa rơi. Cũng may cái đi trời mưa ít không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Không chỉ xót xa trong thân phận người xa nhà, sống một mình đơn côi. Cũng may bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông. Một dòng
cũng may là đi trời mưa ít không như Sài Gòn. Nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Chỉ xót xa chồng thân phận xa nhà, sống một mình đơn côi. Cũng may bên này thời gian qua buồn vui không như Sài Gòn. Nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông dài. Nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh nhớ chị. Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông dài. Nhưng chiều nữa tôi khóc một dòng sông. Nhưng chiều mưa tôi Thank you, Tessie and Bảo. Thank you so much. Mà tặng hoa bây giờ là rất đúng quý vị. Là tại vì bài hát kế tiếp sẽ nói về hoa. Ít Lan chọn lựa tối hôm nay 3 bài hát. Bài hát đầu tiên là tiếng Việt Nam. Bài hát thứ hai sẽ là một bài hát nhạc Pháp. Mà bài đầu là chúng ta rời bỏ quê hương chúng ta trong cái tình trạng rất là đau buồn. Thì bây giờ khi chúng ta đã đến được nước Mỹ rồi, chúng ta bắt đầu được sống và được lập một cuộc đời của chúng ta với toàn là những niềm vui và hạnh phúc như những đóa hoa hồng. Xin mời quý vị nghe La Vie en Rose của Edith Piaf. Des yeux qui font baisser le mien, un rire qui se perd sur ses bouches, mais les plus cris sans retouche, et de l'homme auquel je t'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
sans toi, mon cœur qui bat. Je suis en toi, mon cœur qui bat. Celui pour moi et moi pour lui. Dans la vie, il me l'a dit. Laisse-moi pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je suis en moi, mon cœur qui bat. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you Sơn. Còn bài nữa. Dạ biết còn bài nữa nhưng mà hiện nay đó em biết bài em chị đủ em chơi là em chơi liền. Chị đủ lên chơi phải không? Dạ. Ok em lên chơi chị liền. Hiện nay đó thì ở dưới ban tổ chức bắt đầu xếp những cái món ăn đầu tiên ra đến bàn của quý vị. Nhưng mà trong khi quý vị thưởng thức những cái món ăn mà vào đầu tiên đó thì quý vị vẫn thưởng thức cái phần văn nghệ đặc biệt cho chị Lan mang đến cho quý vị nhé. Một bài nữa. Một bài nữa. Vâng. Chị hát tới sáng đi. Chị hát tới sáng đi. Em lúc nào em đã chậm chị không? Một lần nữa đảo ra cho chị Lan quý vị. In English, In English. we would love for you guys to enjoy your dinner while you listen to the final song of Ilan here, because isn't she just incredible? Yes. So, enjoy your dinner, but please stick around because we still have some Pioneer Awards to give out. Pioneers in the Vietnamese American community, and those are really special. So we hope that you enjoy your dinner, enjoy this final song by Ilan, and then we'll see you guys after. Thank you em. Em bây giờ thì Ilan xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm in English. Bài hát này nói lên cái giấc mơ Mỹ của tất cả chúng ta, những người Việt Nam sống tại hải ngoại, đặc biệt là đã một nửa thế kỷ qua, chúng ta đã đạt được cái giấc mơ này, chúng ta đã thành công và chúng ta sẽ mãi mãi tạ ơn bề trên cũng như đất Mỹ. Xin mời quý vị nghe Sweet Dreams của Eurythmics.
enjoy your dinner. Xin chị một phút ở lại sân khấu. Kính thưa quý vị, Vân Sơn đến Mỹ đầu năm của thập niên 90. Khi Vân Sơn đến với Mỹ đó thì Vân Sơn đã biết chị Lan đã là một trong những ca sĩ nổi tiếng vào thời đó. Và Vân Sơn đã mê chị Lan từ hồi đó đến tới bây giờ. Mê chị đó. Mê chị hát. Si mê buồn dại chị, không phải chị hát không mà nhan sắc của chị nữa. Đẹp quá quý vị. Bây giờ mà như vậy thì quý vị biết 30 năm trước như thế nào nữa đúng không? Xin 400 năm trước rồi. Em gặp chị mới 35 năm mà. Em chọn con số 30 năm cơ. Thực ra đó quý vị biết không, mỗi một người nghệ sĩ, anh em nghệ sĩ chúng tôi đó là chỉ mong ước được 10 năm đứng vững sân khấu, tỏa sáng để mang lại lời ca tiếng hát cũng như là được sự yêu mến của tất cả quý khán giả ở khắp mọi nơi làm cho chúng tôi đã mê man, đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng riêng chị Lan từ thập niên 90 cho tới bây giờ không phải là 10 năm, không phải là 20 năm, mà không phải là 30 năm, mà hơn như vậy nữa. Đến bây giờ, tên tuổi của nữ ca sĩ, nữ danh ca Ý Lan vẫn chói sáng và mỗi khi xuất hiện là được tất cả quý vị trao những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt, đúng không ạ? Em ơi, em kể 10 năm, 20 năm, 30 năm chỉ thoát tim. Và em còn nói là còn hơn nữa. Như vậy là người ta biết hết tuổi của chị rồi còn gì. Không, cái tuổi không quan trọng, cái này quan trọng nè. Nếu mà tính cái thời gian chị Lan đứng sân khấu và thời gian của mẹ Thái Thanh đứng sân khấu, hai người cộng lại là gần cả 100 năm luôn. Đúng chưa? Cái là hai hết rồi. Thôi, đã hai thì hai cho tử tế. Đừng có để người ta suy nghĩ. Người ta suy nghĩ chị ăn chục rồi hay sao? 68 tuổi quý vị ạ. Một lần nữa, một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Lan ơi. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị Lan. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đây là chúng tôi mời quý vị đến một cái phần vinh danh của những gương mặt và đi tiên phong trong những lĩnh vực của cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ. Đây có thể nói là những nhân vật tiêu biểu. Đây là những mình nếu mà nói theo những đề sân khấu là nó là những cây đa, những cây đề của những người đi tiên phong trong những ngành nghề. Và ngay trong giờ phút này, mời quý vị hãy cùng hướng về sân khấu để vinh danh họ, nhưng họ là những người đã dương lá cờ tiên phong để tạo điều kiện cho thế hệ thứ hai đi tiếp. Một lần nữa mời quý vị hãy hướng về sân khấu để theo dõi phần tiếp theo. Okay, so I hope you are enjoying your dinner so far. I just want to do a vibe check. How is this side of the room doing? How you feeling? Love it. How's this middle section doing here? Amazing. Familiar faces. And how about this side of the room? How you guys doing over here? Yes, all right. I'm glad to hear it. Glad to know that everyone's getting their bellies full. We are to our very important evening portion where we are going to honor some pioneers. So ladies and gentlemen, it is my honor to introduce this year's awardees, pioneers who have helped shape history, create opportunities, and inspire generations through their bold leadership, innovation, and heart for the community. There are so many trailblazers and deserving individuals across various industries, and we've made every effort to reach out and include as many as possible. However, due to, of course, scheduling and other commitments, several pioneers were unfortunately unable to join us tonight. Each of the ones here tonight, though, represent a first in their field, breaking barriers for Vietnamese Americans across the country. We would now like to invite the representatives again from the three partnering organizations to the stage to help present these awards as, of course, again, a symbolic gesture of unity and collaboration among the organizations. The representatives from California Waste Solution is Executive Vice Chairman Victor Wong. Representing the Inland Empire is President Edward Ornelas.
And representing Asian Hustle Network is Thomas Tran. So let's meet tonight's awardees. Yu Chin is a pioneer of Vietnamese American cinema and cultural representation. Tonight we honor a living legend, an icon of Vietnamese cinema, and a beacon of resilience, talent, and grace. Yu Chin is a Vietnamese American actress whose extraordinary career has spanned nearly 7 decades and more than 100 film and television roles across the globe, from The Joy Luck Club to Journey from the Fall and MASH and NCIS Los Angeles. Her work has left an indelible mark on both Eastern and Western cinema. But her journey is not just about fame, it is about survival, reinvention, and impact. After becoming a refugee in 1975, 50 years ago, she arrived in the U.S. with nothing but determination and the support of a few courageous friends. She rebuilt her life and career from the ground up, becoming not only an acclaimed actress, but also a humanitarian. As the co-founder of the Vietnam Children's Fund, she has also helped build 50 schools in Vietnam, transforming the lives of thousands of children. Tonight we celebrate not just her legacy in the arts, but her enduring commitment to community, compassion, and cultural pride. Please join me in welcoming to the stage Scott Lee, who will be accepting the award on her behalf. Our next awardee is Thai Du Yum. Thai Du Yum fled Vietnam in 1979 with nothing but hope and built a legacy that transformed waste into purpose. In 1983, he founded Go Jido Recycling, one of the first Vietnamese-owned recycling operations in the United States. By 1992, he launched California Waste Solutions, becoming the founder of the first Vietnamese-American-owned recycling company in the nation. What began in a modest warehouse in West Oakland became a multi-generational enterprise serving millions of residents across Oakland and San Jose, and ultimately the people of Vietnam. Through Vietnam Waste Solutions, his vision now manages over 80% of southern Vietnam's recycling and waste systems, building sustainable bridges between continents and communities. He was more than an entrepreneur. He was a builder of futures, a man of courage, humility, and extraordinary vision. His journey is a story of resilience and continues to empower the next generation. Coming up on stage already to accept the award is CWS's Chief Financial Officer and daughter, Christina Yong. Thank you. Thank you, everyone. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you on behalf of my family for awarding this for my father. He should be very, very proud. But first of all, just following Memorial Day, I'd like to take this moment to pay the utmost respect, gratitude for the ultimate sacrifice for our freedom and for us to enjoy tonight. You know, the waste industry, I have to say, is probably the hardest barrier to break, let alone new immigrants with funny hair, clothes, and new language. But my dad did it. Through courage, humility, resilience, he taught us nothing is impossible. He also always tells us, remember where you come from. Always bring the community with you. Remember, always support those who follow behind you, and always give back to the community. And we have. Thank you. God bless.
Congratulations. Next, we would like to honor Tho Van Lai, a family, and his family, pioneer of the Vietnamese music and cultural preservation in the diaspora. Tho Van Lai was a cultural pioneer, founder of Thuy Nha Productions, and creator of Paris by Night, the most iconic Vietnamese variety show in history. Over 140 volumes, 600 plus music albums, and 4 decades of production. He brought Vietnamese voices, stories, and songs to millions across the globe. At a time when the Vietnamese identity was at risk, he built a stage that united the diaspora through music and memory. Though he passed in 2022, his legacy lives on. Representing him tonight, please welcome his daughter, right next to me, Marie Cole, executive producer, Thuy Nha Paris by Night, to the stage. Kính thưa quý vị và quan khách, xin chào. Thật là một vinh dự cho chúng tôi được đứng tới đây. Trước hết xin cảm ơn VABA đã cho chúng tôi phần thưởng rất là to lớn này. Đây là phần thưởng đầu tiên mà trung tâm Thuy Nha Paris by Night nhận được từ khi hoạt động văn nghệ trên 40 năm. Khi nhìn thấy hình ảnh của ba thực sự rất là xúc động, thì không có expect như vậy. Thành ra, I would like to say a few words in English. Once again, I would like to take this opportunity to sincerely thank the VABA organization for granting us the immense honor of being a guest of today's meaningful program. Thuy Nha Production has always been a family business, driven by the hope of preserving Vietnamese music and culture. We are deeply grateful to the Vietnamese communities and families abroad who have warmly welcomed us in their homes for over 40 years. We see our work not merely as entertainment, but as a form of artistic expression that embodies the beauty and rich history of Vietnamese culture. I would like to dedicate this award to my parents, my mom, especially my late father, Mr. Tho Van Lai. From the very beginning, he possessed a vision and intuition that guided us. He believed that our products should be filled with the heartfelt sentiment, culture, and language of Vietnam. I am proud to carry the torch he lit many years ago, and I promise to honor his legacy with all my heart. Và cuối cùng thì tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, và chỉ nói một câu, tôi rất hãnh diện, tôi là người Việt Nam. I'm very proud to be a Vietnamese American. Thank you very much. Congratulations. For our final pioneer, I'd like to invite up to the stage Mr. Lap Tang. I just call him Mr. Tang, founder of Vietnam Town and Grand Century Mall and pioneer of Vietnamese American media and business development. Mr. Tang arrived with nothing but gave a generation everything. After fleeing Vietnam in 1975, Mr. Tang didn't just rebuild his life, he helped shape a new cultural and economic identity for Vietnamese American. From media to real estate, his vision has defined the heart of Little Saigon in San Jose and beyond. He founded a news service, the first Vietnamese language newspaper in Northern California, giving voice to a rising community. He introduced the first Vietnamese karaoke discs in the US and brought global TV shows to Vietnamese homes, dubbed in Vietnamese for the Vietnamese people. That, is, he says to me, has been one of his greatest accomplishments to keep the mother tongue going. But his most transformative impact is physical. As the developer of Grand Century Mall and the iconic Vietnam Town, he created 459,000 square foot landmark that today is home to over 300 Vietnamese-owned businesses in the largest Vietnamese commercial center outside of Vietnam.
And Mr. Tang tells me when businesses came to him, he said, don't pay a deposit, just come on in and then start your business. That's what he did for so many. Laptang didn't just build properties, he built spaces where culture thrives, businesses flourish, and a community calls home. Mr. Tang, congratulations. Chào tất cả quý vị trong mặt quân. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn VABA đã cho tôi cái cơ hội có mặt ngày hôm nay để nhân cái dịp kỷ niệm 50 năm người Việt Nam có mặt tại nước Mỹ, cũng là cái dịp để cho cộng đồng người Việt Nam tri ân nước Mỹ đã cưu mang mấy triệu người, 2 triệu người Việt Nam trong 50 năm qua, cũng là cái dịp để cho các con các cháu trong thế hệ thứ 2, thứ 3 tri ân những cái người đầu tiên đã đặt chân lên nước Mỹ, đã tạo ra những cái nền móng, xây dựng những cái nền móng vững chắc và đầu tư giáo dục cho các thế hệ thứ 2, thứ 3 để cho các thế hệ thứ 2, thứ 3 có cơ hội được phát triển những cái cộng đồng Việt Nam mạnh mẽ và vững chắc mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn VABA. Riêng về những cái thành công của những người đầu tiên từ năm 1975 tới đây đã kiến tạo, đã xây dựng những cái cơ sở cho cộng đồng. Không phải là những người đó là một tay mà làm được sự nghiệp, một tay không ai có thể làm được việc gì mà một tay hết. Thành ra phải có những người bạn đồng hành, phải có những cái người partner, những cái người đặc biệt và những người thân thiết trong gia đình của mình. Người ta thường nói là sau lưng một người thành công có một người đàn bà vĩ đại. Tôi không chỉ có một người đàn bà vĩ đại mà tôi có tới 2 người đàn bà vĩ đại. Do đó cái món quà tinh thần rất là quý báu này tôi xin tặng lại cho 2 người đàn bà vĩ đại đó. Người bà thứ nhất là người vợ quá cố của tôi, đã đồng hành với tôi trong 30 năm để xác định cái vị trí của mình để mà sống trên nước Mỹ. Và người thứ hai là người đã nối tiếp công việc của người vợ thứ nhất, đã đồng hành với tôi trong 20 năm qua. Và người đó thì ai đi mọi người đều biết, đặc biệt là chị Lan. Xin chân thành cảm ơn VABA và đặc biệt là cảm ơn 2 người đàn bà đó. Nếu mà tôi có được một cái lời nào để nói cho thế hệ trẻ, cho những thế hệ thứ 2, thứ 3, thứ 4, bây giờ chúng ta ở đây 50 năm thì thực sự đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 rồi. Thì nếu tôi có một lời nào để nói với những người đó thì tôi xin mượn lời của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, nói một câu mà tôi rất nhớ hoài. Tổng thống Ngô Đình Diệm nói như thế này: tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ thức khuya dậy sớm. Đối với những người trẻ bây giờ, chỉ thức khuya dậy sớm, làm việc chăm chỉ. Nước Mỹ là đất land of opportunity, đất của cơ hội đến mọi lúc mọi nơi, chỉ cần làm việc chăm chỉ, thức khuya dậy sớm. Xin hết. Let's give a big round of applause for all of our awardees, our pioneer awardees tonight. Nghe ông Tăng Lập là Vân Sơn hay gọi là chú Út á, nói mà thấy ham, có 2-3 người đàn bà đứng ngồi sau lưng, tôi kiếm một người kiếm không ra.
thường người ta nói đó là sau lưng một người đàn ông thành công là có người phụ nữ ngồi khóc. Sau lưng người đàn ông thất bại là có người phụ nữ xúi dại. Còn sau lưng người đàn ông đẹp trai là có người phụ nữ dễ mang thai. Thực ra đây giờ phút này là giờ phút chúng ta entertainment, giờ phút chúng ta chơi, ok, ăn và chơi. Thành ra ngay trong giờ phút này, Vân Sơn xin mời quý vị hãy hướng về sân khấu để theo dõi một cái phần trình diễn múa thật tuyệt vời của nhóm múa 3M. 3 giờ sáng. Before we get to 3M, I'm gonna give you guys a little bit of a lowdown on the floral arrangements in your table. We're Asian, we love flowers. So, if you would like to take one of the arrangements home, you are more than welcome. You have to though, listen to this, you have to leave the vase behind because that belongs to here where we are, and we need to give them back. So take the flowers, but leave the vase. So Asian, right? Okay, so right now we are going to have some performances as you guys eat, but please stick around because after the performance we're going to have a really, we hope, is going to be a powerful, moving conversation with our panelists. So enjoy your dinner, enjoy the performances, and now we will introduce a quick video before 3M comes on stage. Since its founding in 2011, the Vietnamese American Business Association has grown into a driving force for entrepreneurs, innovation, and cultural pride. Across the Vietnamese diaspora, with a vibrant membership of over 2,000 professionals, executives, entrepreneurs, and change makers, VABA connects leaders across 12 U.S. states and 8 countries, bridging industries, generations, and borders. Over the past decade, we've hosted more than 200 high-impact events, including business summits, global trade missions, and cultural celebrations, leadership forums, and our signature Pitch Perfect Startup Showcase. Pitch Perfect has become a cornerstone of VABA's innovation platform, attracting over 100 startups and submissions annually from across the United States and Asia, connecting founders with capital, mentorship, and a powerful network of investors and advisors. Through this initiative alone, we've helped launch and accelerate dozens of promising ventures that are shaping the future of tech, consumer goods, sustainability, and beyond. But VABA's impact extends far beyond the border. We are deeply rooted in service. Through community programs, scholarships, and charitable campaigns, VABA has raised and donated hundreds of thousands of dollars to support underserved youth, small businesses recovery, frontline workers, disaster relief, and cultural preservation. In 2024, we expanded our mission with the launch of VABA Venture Capital, a bold $50 million fund dedicated to investing in visionary founders and scalable, socially driven innovation that aligns with our values and strengthens our ecosystem. Everything we do is anchored in our core values: support, advocacy, and network. And our guiding belief that when we speak with one voice, we create not just opportunity, but legacy. Whether you are a founder, investor, leader, or ally, VABA is the platform to grow, give back, and make an impact that transcends generations. Bây giờ mời chúng ta hướng tới sân khấu để theo dõi phần trình diễn của nhóm múa trẻ 3M. Tiếng Việt Nam dịch ra là ba âm. Ba âm đây có nghĩa là âm nhạc hay là cõi âm. Please welcome to the stage 3M. Tự xưng em là thầy mù, đi là con gái phú ông. Tuổi em chỉ còn bé lắm, cũng chưa đến trăng rằm. Ở này chị em ơi, ngày thơ mới đã 15. Ai muốn đi ăn ngoan thì lên chùa với em. Này thầy yêu ơi, em là thầy mù, em không biết đâu, em cứ bắt đèn. Rồi mẹ thưa cha, ăn thua cả làng.
Tuyệt vời. Nhóm múa của các con là Duy Lâm. Tụi con người Việt Nam. Ủa sao con mặt thở như vậy? Tại sao con làm gì con mệt như vậy? Con tên gì? Dạ con tên là Nhi. Còn con? Dạ con tên là Nhã Thi. Còn con? Dạ con tên là Thảo Thi. Còn là Bi không vậy đó hả? Ba đứa con là sinh ở Mỹ hết. Tụi con vẫn nói tiếng Việt Nam được. Tại sao, chú hỏi tại sao tụi con không có đi múa, đi dance mà kêu như hip hop, đường disco rồi mà con nhảy vậy? Dạ tại vì chúng con muốn chia sẻ cái văn hóa là nét đẹp của truyền thống Việt Nam. Nghe con nói chú muốn khóc luôn. Rất là mừng, phải quý vị, mừng dữ lắm luôn. Các em là thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư rồi mà các em còn nhớ được cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam mình. Một lần nữa một tràng tay tuyệt vời cho các em của múa Duy Âm. Big round of applause for Duy Âm, who was just moving and grooving and still answering Longsun's questions. Amazing, amazing. Okay, up next. You saw her earlier, but you might not recognize her now because she's in another beautiful number. But, ladies and gentlemen, she moved us earlier with her beautiful singing, her voice. Now she returns to the stage to do it again. Please join me in welcoming back Victoria Twee V. McDowell as she performs two timeless classics that speak straight to the heart. We're talking about Unchained Melody and I Will Always Love You. Một tràng pháo tay cho sự trở lại của nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp Thúy Nhi.
trên bài nhạc phẩm I Will Always Love You. If I should stay, I will only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And my darling, bittersweet memories. That is all I am taking with me. So goodbye, please don't. We both know I'm not what you need, and I will always love you. I will always love life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you and I will always love you. 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 Darling, I love you. Quá dễ thương luôn. Nhưng mà hiện nay Quân Sơn đã có cái breaking news. Breaking news quý vị. Khi hồi nãy đó Quân Sơn giới thiệu các em này thì Quân Sơn nghĩ các em này là
teenager, có nghĩa là 13, 14 tuổi gì thôi. Nhưng đặc biệt một cái điều hỏi ra đó, con đang làm gì? Dạ, con đang làm y tá. Đang làm y tá. Con đang làm gì? Con là cô giáo. Cô giáo. Con đang làm gì? Dạ, con đang học bác sĩ. Thấy dễ sợ chưa? Ba cô nàng múa từ nãy nè, thấy dễ sợ chưa? Cô này đang làm y tá nè, cô này đang làm cô giáo nè, cô kia đang học bác sĩ. Một tràng pháo tay quý vị ơi! Hay quá luôn! Đề nghị VABA kết nạp hội viên liền luôn. Và đặc biệt một cái điều nữa mà cái điều Vân Sơn bất ngờ vô cùng, cái cô bé xinh xắn đứng ngay ở giữa, các bạn có nhìn ra không? Đây là con gái thứ hai của MC, đệ nhất MC Việt Thảo. Được quá, rất là đặc. Hôm nay Vân Sơn vui quá. Thứ nhất là các em mới biết được các em có những cái công việc như thế, và đặc biệt là nhìn ra được cái cô bé là con của Việt Thảo. Là Vân Sơn muốn làm cái video nhỏ nhỏ để chúng ta cùng tự hào cái thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng ta. Quý ơi, một lần nữa một tràng tay cho các em. Đăng lên. Cảm ơn các con. Priam, such great sport with Bunson. Thank you so much. And can we just, she's still in the room, give Victoria Tweedy McDowell another big round of applause. That was just incredible, right? Yes, she is amazing. She will actually be back for one more song later tonight, so please stick around. For now, it is time to hear from some of our brightest voices to talk about the past, but especially the future. Each of our panelists tonight represents a different part of the Vietnamese-American experience, from entertainment to entrepreneurship, family legacy to bold innovation. Their journeys remind us that success isn't just about where you arrive, it's about who you uplift along the way. Please help me to welcome to the stage Marie Tho, executive producer of Paris by Night, a legacy name in the Vietnamese music and culture. Scott Lee, actor and breakout star of Netflix A Tourist Guide to Love, and also Tracy Pham, second generation leader of Red Boat Family, and also, of course, Fish Sauce. Please welcome Marie, Scott, and Tracy to the stage. All right, we are just waiting for Scott. Here he is. Okay, welcome. This is what I do for a living, actually. I ask a lot of questions. I'm a very curious person, so I'm really glad to be here on stage with you guys. I'm really glad that the community here tonight is going to hear from you all a little bit more than what we've already heard. Let's talk about this first, and this is for everyone, as we're gonna probably just pass the mic around since there's just one mic, but each of you represent a different path. You've all become trailblazers in your own way. What was a turning point in your journey, a moment where you realized your voice, your role, or your mission mattered? And we can just start with you, Marie, since you have the mic. Xin kính chào quý vị. Hello everyone, I'm back on stage again. I didn't expect it. Anyway, you're asking about a turning point of being at Paris by Night? Yeah, a pivotal moment for you that you realized that your voice mattered. First of all, I would like to present our company to every one of you here that don't know who is, what is Paris by Night Arena. So we are music production. Vietnamese music production. My parents, Mr. Tô Quang Lai and Mrs. Thuy, created the company in Vietnam back in 1973. They are music producers. They work with all the greatest singers like the legendary Titan, Cô Thanh Ly, U.M. Visvung, and all the greatest Vietnamese producers at that time, like Mr. Nguyễn Quang Đông, Mr. Ngọc Chánh, all the big name of the Vietnamese music industry before 1975. The turning point, I can say that my parents, luckily that my mother,
she has a French nationality because my grandfather was working for the French government during the colonial. And then so at that time, so my family was lucky to fly to France, fly back to France, and immigrate to Paris. That was in October 1976. And then when my parents, they arrived in Paris, they never thought that they will continue producing music again in Paris. So at that time in Paris, we have so many singers, also many artists, especially Cải artists were in Paris, like chú Vũ Phước, cô Hương Lan, chú Duy Quang, many of the big name of the Vietnamese music industry was in Paris also. So then my father, to ease the pain of the homeland sick, we miss our homeland, and I remember that when we arrived, not in Paris, we arrived in a very little town about 100 kilometers from Paris. So they didn't have Nước Mắm, they didn't have, like all the ingredients to cook Vietnamese food. So what we did, so we went to, my mom went to supermarket and buy Uncle Ben's rice. So that's what we ate at that time. And then We will not eat that anymore, right? We know better. Yes, so, and then my mom, she started to cook chả lụa, and many Vietnamese recipes. And then, so the turning point that my father, he acknowledged, he gathered with all the artists and they sing about this, all the Vietnamese songs, and that's how he come up with the idea of producing Paris by Night. So sort of born out of a homesickness. Yeah, so the turning point, I can say that back in 1983 when the first Paris by Night show was produced, and now that you say that the company has more than 40 years, and then so I think the turning point is that, and then so we produced two Paris by Night that entitled Tôi là người Việt Nam, and also 1975, 2005, Tôi là người Việt Nam also. We tribute all the successful personality of Vietnamese here community. Yeah. Amazing. All right, I'm just going to ask the crowd to quiet your chatter really quick while we talk to the rest of our panelists. And Scott, I'm going to ask you the same question. What was a pivotal moment for you to understand that your voice mattered? And can we get the crowd to just quiet your chatter? Thank you. First, I want to say thank you, VABA. There's so many talented people in here. I mean, I didn't expect this, and I'm just taking it all in. I was born in America, in Texas, and so, growing up hearing the stories about how my family came over here, I always felt like my voice mattered. I mean, I just was a mental mindset. I chose different routes of journey. I wanted to be a police officer. I wanted to be an MMA fighter. And then I got into acting. And now it's music writing. But a turning point. I think I've been an actor for almost 20 years. It's up and down. Tough journey. Tough journey. But a turning point. Part of history. Yeah. But again, my mindset is like I take it on as a fighter. You just gotta keep going and fight down your mouthpiece. But my turning point was, I think, going into acting, I always thought, you gotta be an actor. You gotta try to be kind of like what you think Hollywood is, right? 4 years ago I had a turning point. I had a family member that passed away. And from that, my faith and my belief and everything just kind of shifted. And I went all in with it. And at that point, I kind of like put acting on the side. And once I put acting on the side and I stopped wanting acting, I stopped wanting to meet the right people and, stop forcing. Yeah. It just clicked. It just clicked and you realize your voice always mattered. You've always had it. You're one of a kind. Before you were born, there was never anything like you, and after there will ever be anything like you. So that's the way I speak. Yes, let's give some flowers to that statement. Yeah. So that was a turning point, and now that's the way I speak and I move. And every time I interact with anybody, I
I've given them time to pick and said, I don't want anything, but we do things together. Amazing. Let's get to Tracy really quick. Tracy, tell us a little bit about what was a point for you when you realized, oh, what I say, what I think is important. So when my dad told us that he was going to start a fish sauce company, we thought he was having a life crisis. And it wasn't until I hit my late 20s that I realized how important family is and legacy. And if his kids did go and carry on this really cool thing that he started, then he would do it. And I think it wasn't until that moment, and I remember I called Tiffany on my way home from work, on hard, like, we have to do this. If not now, when, you know? Especially now as our parents are getting older, it's so important that we have this time spent with them. And so I think realizing, you know, getting past the fact that, oh, he's my dad, what he built was so special. And I really felt this great opportunity to just continue what he started. And I think that was, in that moment, I realized, like, wow, you know, our actions, what we can do to carry on his legacy is amazing, and it's a special opportunity that not too many people have. That's a great segue to our next question, because I wanted to ask Marie, personally carrying this torch, right, like you talked about, Tracy, was there ever a moment for you, Marie, where you questioned if it was worth it, or you felt too much pressure, and then what pulled you through in those moments? I want to come back to one very important moment that I forgot. I think a very important turning point also, it was back in 1990, you know, like our music production was based in Paris. And then when my father came here, and then so he sold the music tape and sold his many of his albums to the distributor. He realized that here, America, the Vietnamese community in America is so great. They have so many Vietnamese, and then also all the artists, all the musicians based here. I think that's the most turning point, that when he decided like to move to America with me, and then I can say without the opportunities that Paris by Night Twinga was given by this land of opportunity, we wouldn't be here. If we stayed in Paris, and I think that the company should have gone, should have closed a long time ago. So I think, again, the most turning point is 1990, when my father decided to move Twinga production to America. Yes, based in California. So there are two turning points. So can you please repeat your question? Well, just really briefly, I want to go to Scott and Tracy, but briefly, did you ever feel pressure to carry the torch of your family's legacy? No, I don't, because I was raised with my father since I was 8 years old. I was, you know, like recording cassette tape and everything. So I was following the path of my father and my mother, producing music. For me, music is in my blood. And then also, I want to carry this torch on because my father, because the love of my family, the love of Vietnamese music, to preserve our culture. I want to do something for my children, to remember always, we are Vietnamese, whoever you are still Vietnamese, and then the culture is very important to keep your identity. Amazing, yes. Okay, for those in the back, can you hear me? Those in the back, can you hear me? All right, those in this corner, can you hear me? Y'all not doing a good job. Those in the corner this side, can you hear me? All right, what about this corner over here? Amazing. All right. I just want to make sure that we are paying close attention to these folks up here. So let's get to Scott really quick. And Scott, I want to talk about representation, because we have this saying in our communities, right? Representation matters. So what does that mean to you, representation? It means a lot in the sense that I feel like I'm just one piece of the puzzle, one piece of the wall, one brick that I'm just putting down in this time. And you know, like Go Kitchen, you know, she's done it. She conquered Vietnam before she left, and she came over here and she did it over here too. So
there's always people that are leading the way. And I feel like I'm kind of leading my own way in the sense that I'm just being myself, doing my thing, and I'm going for it all the time. Awesome, thank you. Tracy, let's talk about your family, coming from a family that really brought Vietnam back into the taste buds of the Vietnamese in America. That's something really special. But the next generation is starting to evolve it, maybe redefine what that means in terms of what it means to be Vietnamese. Have you ever felt that here in America, where you don't feel like you're Vietnamese enough? Are you enough? Are you too Americanized? Talk a little bit about that. And how did you find your way? Well, I think when I was younger, I grew up in a little town called Pleasanton, and I think 90% of the population was white. And so I definitely wanted to fit in. I felt like I was too Vietnamese. But then on the weekends, I would go hang out with my cousins down in Phoenix, San Jose, and then I felt like I wasn't Vietnamese enough. Now, as I've gotten older, I can appreciate having both. Food being a big part of it. Food is such a big part of Vietnamese culture, and really being able to lean into that, I think, makes a big difference. But the way that my dad, I think, has launched rainbow fish sauce into the mainstream, you know, it's like, we got white people using fish sauce now, that's pretty cool. And so, yeah, everybody. And so I think that's kind of the way how I've been able to bridge that gap. Yeah, it's such a struggle here when you grow up here, and with kind of the younger generation and the older generation, the gaps that happen, right? Okay, my final question to the panelists tonight, and I really want everyone to listen up, so I'm gonna say in the center, can you guys hear us okay? In the center of the room? Okay, okay. My final question to all the panelists, and Marie, I guess we'll start with you. When you think about the Vietnamese community 50 years from now, what is your hope for the Vietnamese community? I think especially in America, it's the land of opportunities. So as long as we work hard, like our parents, my children will work hard, and we will realize our dream. And then we also need to keep our identity, because when you're back home, when you have problems, the family is the most important, that keep your feet on. So I think that keep working with coping, think positive, and then believe in America. Thank you. Scott, 50 years from now, what are your hopes for the Vietnamese community? Just to continue in growth, and something like this. I mean, I didn't even know about VABA, and I've been searching for, like, I've been feeling this pull to an organization like this, and so I'm new to this, and so this is new to me, and I hope that it continues to grow. I hope that I can do more with the organization, and whatever I can do in film, in production, and even in helping kids. That's something like, you know, that's something that I want to do, and yeah, 50 years, just like mentoring more people in the arts that I want to get into. Amazing. We have so many people that are connected in this room. You're hearing Scott's hope, so connect with them after. Tracy, final question for you, same. This is, I think, might sound a little bit counterintuitive, but I think growing up, we're always taught to work super hard, succeed. But I think my hope in the next 50 years is maybe it's a little different. Appreciate our friends and family, and just try to find something that we really enjoy doing that brings us joy. Take care of our mental health. I think being able to appreciate our parents for who they are, accepting them for their flaws, everything they give to us. Realize that they're human. Yes. Those were such brilliant answers. You guys are brilliant people. I'm going to have you stand up right now, because I want the crowd to give Marie, Scott, and Tracy their flowers. Please give it up for this amazing panelist. And you heard what they said. If you've got connections, if you want to make something happen, please reach
out, they are here. Thank you so much. We have a final performance tonight. So, many of you have heard her already, but we again have the wonderful, beautiful, stunning Miss Victoria P.V. McDowell. I believe that children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love is happening to me. I found the greatest love inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. I believe that children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least
quá hay luôn. Phoebe cho chú Sơn hỏi. Hồi nãy giờ chú tưởng là con là người Mỹ, chứ không biết là người Việt Nam, con có tiếng Việt được không? Dạ được. Và con nửa Mỹ nửa Việt Nam. Con nửa Mỹ nửa Việt Nam. Ok, good. Nhưng mà con hát tiếng Mỹ rất hay, là con hát tiếng Việt được không? Dạ được. Một câu thôi, một câu cho chú nghe coi, một câu. Chiều còn vương nắng để gió đi tìm vết bước chân đã bao nhiêu lần. Tuyệt vời. Một lần nữa, một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ xinh đẹp và rất là tương lai, có tương lai. Phoebe. Ok con, thank you. Và bây giờ là cái giây phút mà Vân Sơn muốn mời ông chủ tịch của Hiệp hội VABA bước lên đây để có đôi lời cảm ơn với tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay để cùng chia sẻ những giây phút thật là xúc động như thật là tự hào của người Việt Nam chúng ta xuyên qua 50 năm nay. Mời ông David Dương. Well, I'm come back again. I hope that you enjoy tonight. I know tonight is a weekend night. You all here might have many other events, many other activities. You have a choice, but you chose to come and enjoy us, to celebrate with us 50 years of gratitude to America. That is very important to us as a Vietnamese American community, especially with VABA. And I'll take this opportunity to say thank you to my staff who are doing an excellent job. Thank you all the singers, all the dancers, and all the guests that spend a night with us tonight to celebrate together. And we hope that we can continue this in the next event. And this is not just the end of the event. This is just the starting of the event of the next 50 years of Vietnamese American present in the U.S. Now we Americans, we should open our arms just like the country and the Americans have opened their arms for us 50 years ago till today. And now let me say a few words in Vietnamese, otherwise all the media there say that's why it's all English. But before I say some words in Vietnamese, I want to thank you all the media, all the YouTubers that are present tonight. It's, without you guys broadcasting throughout, the U.S., the American people live somewhere in some state, some city would know is whatever happening tonight. Tonight, we all, everyone here, that we are celebrating ourselves and we're honoring ourselves as a Vietnamese American community. So this is a big night for everyone tonight. Thank you. Xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt đêm nay. Đêm thật là quan trọng, dầu rằng đó là đêm đầu tiên VABA tổ chức 50 năm. Ghi ơn đất nước Hoa Kỳ và người Mỹ đã mở rộng tay của họ 50 năm trước để đón những người Việt đầu tiên tị nạn đến nước Hoa Kỳ. Và nhờ như vậy trên một cái đất nước này là một đất nước với nhiều chuyện vọng, một đất nước mà thật là nhiều cái cởi mở của người dân Mỹ những ngày đầu, những đất nước thật nhiều cơ hội. Nếu chúng ta đến đây, chúng ta đã là những người đến từ ngày đầu, hai bàn tay trắng đã tạo nên sự nghiệp và đã đóng góp rất nhiều cho đất nước Hoa Kỳ trong sự phát triển và phồn thịnh, cũng như là đóng góp trong sự mà cộng đồng chúng ta lớn mạnh để mỗi người Mỹ gốc Việt chúng ta đều hãnh diện
đối với những gì cộng đồng chúng ta đã làm và đã đóng góp lại cho đất nước này. Hôm nay là ngày thứ 7, dĩ nhiên là tất cả quý vị sẽ có nhiều cái lựa chọn để đi nhiều cái tiệc tùng, nhiều chương trình khác, nhưng mà quý vị chọn đêm nay để đến với chúng tôi với VABA. Đó là một niềm hãnh diện đối với chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng cái niềm hãnh diện này là niềm hãnh diện chung cho tất cả những người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ, bởi vì đêm nay chúng ta đã dính dáng với nhau và chúng ta đã chứng minh được với cộng đồng mạng, với những người Mỹ, với những cộng đồng Mỹ khác là chúng ta lớn mạnh, chúng ta phát triển và chúng ta có rất nhiều đóng góp đối với đất nước này và sự phát triển của đất nước này. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt đêm nay và chúc quý vị có một đêm thật vui, và chúng tôi hy vọng rằng những chương trình chúng tôi tổ chức nếu có gì sơ suất, xin quý vị niềm tình bỏ qua. Và dĩ nhiên quý vị còn cả tiếng đồng hồ để quý vị có thể giao lưu trước khi chương trình chấm dứt. You guys have an hour to network before the event is end. So please do more networking. After now you know everyone up in the stage. Now you know who's and who. Connect please. And I see you guys in the next event. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình. Kính thưa quý vị, Vân Sơn xin phép mạng phép được bắt tóc anh Lê Viết Dương tí xíu để có những cái lời nói với lại Lê Viết Dương cũng như tất cả quý vị ở đây. Điều thứ nhất là Vân Sơn biết được là trong ban tổ chức ngày hôm nay đã mời rất là nhiều anh em đến, những người như Vân Sơn, những người như là hội VABA đã gửi những cái bằng khen thưởng đến cho chúng tôi. Nhưng mà cái số lượng này nó thật là ít ỏi lắm, nó chưa có đủ. Thành ra Vân Sơn biết rằng chắc chắn sắp tới đây VABA sẽ còn nhiều chương trình như thế này nữa. Bởi vì người Việt Nam của chúng ta ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ đã làm rạng danh cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, cũng như là đóng góp rất nhiều vào cái sự phát triển của đất nước Mỹ cũng như là cộng đồng Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi. Nên là Vân Sơn một lần nữa mong rằng VABA sẽ làm thật nhiều show như thế này, làm nhiều chương trình thế này nữa để vinh danh những người mà giống như Vân Sơn từ đầu nói, năm 2003 Vân Sơn được tổng thống George Bush đã vinh danh Vân Sơn rồi, mà tới bây giờ cộng đồng Việt Nam mới có vinh danh Vân Sơn ngày hôm nay. Nếu như không có VABA thì sẽ không có ngày hôm nay Vân Sơn không nhận được cái phần thưởng mà Vân Sơn quý vô cùng. Vì đây là một cái ghi nhận của cộng đồng Việt Nam đối với lại cá nhân của Vân Sơn cũng như là trung tâm Vân Sơn đã 30 năm nay mang lại tiếng cười và niềm vui cho cộng đồng Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới. Một lần nữa, Vân Sơn xin thay mặt tất cả những người có khách có mặt hôm nay cũng như là những người Việt khắp nơi mà anh Lê Dương đã vinh danh, Vân Sơn được xin phép đại diện cảm ơn chủ tịch VABA và một lần nữa một lời cảm ơn thật chân thành đối với anh, và mong rằng những chương trình như thế này sẽ tiếp tục được sắp tới đây được thực hiện nữa. Cảm ơn anh. Thank you. Speak with one voice. Help VABA, help you, help ourselves. Thank you. Thank you anh, cảm ơn anh chị lắm. Và cái điều quý vị, VABA có những món quà đặc biệt để gửi đến quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay. Đây là một cái bộ ấm trà vừa có những cái cup và vừa có những cái bình để pha trà rất đặc biệt, chỉ có VABA đặt, và đây là những cái hàng mà Vân Sơn nói là hàng độc đó, có nghĩa là ngày hôm nay quý vị nào được những cái phần quà này là chỉ có quý vị có mà thôi. Đây là lý minh trình rất hiếm và rất ít, thành ra hiện nay chúng tôi không có đủ hết để cho từng người, thành ra mỗi một bàn Vân Sơn sẽ gửi đến 3 cái bộ ấm trà như thế này, và làm sao để công bằng thì mời Gia Bạn. Ok. Okay, so everyone, you see what Vân is holding right here? It's a beautiful gift that if you came in, you probably were wondering what's going on back there. Can I get my hands on those? The answer is yes, but not everyone, unfortunately, because we didn't get a second shipment. So how we're going to break this up is kind of by tables. Each table gets 3, and I decided the person who was least on their phone gets one. So amongst you guys can decide that. The person who has
the shortest hair or no hair. And the last one is the person who is least drunk. So if you're that person, yes, if you're a kid who did not drink at all, you get one of these party gifts. Thank you. Ba người sẽ được cái phần thưởng trong bàn của mình. Cái người thứ nhất đó, hoặc là tóc ngắn nhất, hoặc là không có tóc, sẽ được phần thưởng này. Người thứ hai là number 2. Please, can you get? Những người đang ngồi ở đây mà chưa có xỉn, có nghĩa là chưa có uống rượu say, là điều kiện thứ hai. Và điều kiện thứ ba là ai đã chú ý nhiều nhất lên sân khấu này, đã pay attention, chú ý thật là nhiều đến cái sân khấu này trong chương trình này, thì 3 người đó sẽ nhận được. Và các vị là những người trong bàn sẽ tự bầu chọn với nhau là ai là người sẽ được lãnh nhận cái phần quà như thế này. Ok, game bắt đầu. Stop. All right, thank you so much. And we have, like David Duong said, we have a couple minutes to network if you like, but this is the closing of our special Gratitude to America event. We are so grateful that each and every one of you came out here to really help connect, uplift, and also carry this legacy forward for the next 50 years. So again, my name is Gia Bang. Thank you so much for having me as the MC, and have a wonderful, safe night. Và Vân Sơn một lần nữa xin cảm ơn sự có mặt của quý vị ở đây với chương trình VABA ngày hôm nay. Chúng ta có mặt ở đây để cùng nhìn lại 50 năm qua, để cùng tôn vinh những cái giây phút hiện tại của chúng ta, cùng nắm tay nhau để bước vào tương lai. Và đặc biệt, ngay trong giờ phút này, nhanh lên các bạn ơi, ở trong bàn bầu chọn 3 người nhanh chóng nhất đứng dậy, và 3 người ở ngay trên bàn chúng ta đứng dậy, sẽ có những người trong ban tổ chức sẽ mang những phần quà này đến tặng 3 người ở bàn chúng ta. Mời tất cả mọi người. Hình như là Vân Sơn nói ấm trà bằng tre thì không có ai có hứng thú để nhận nó, phải không ạ? Có hứng thú nhận không? 3 người ở bàn này, 1, 2, 3. Ok, dạ mời đứng dậy. 3 người ở bàn. Vân Sơn nghĩ là ban tổ chức nên mang mỗi một bàn như vậy thì 3 cái ấm trà đến, thì 10 người trong bàn sẽ tự bầu chọn với nhau nhé. Đang lên. Dạ đây đang mang lên. Ban tổ chức mang lên 3 người ở đây này, nhanh lên. Mỗi một bàn mang 3 bộ ấm trà đến, đúng không anh? Cái này là mẫu, hàng mẫu không bán, mẫu không có trà chứ không anh. Mỗi một bàn để 3 ấm trà nha. Tùy. Đúng rồi, mỗi bàn để 3 ấm trà. Đem ra giữa kìa.
Oh, hello. Hello, hello. Đây này. Đây là những cái bình trà, bộ ấm trà được custom ấy, rất đặc biệt. Tuy là nó được làm bằng tre nhưng mà tre là một cái chất liệu. Mama. Mama là mì gói, mama mai. Mama mai. Hello honey. Hello honey.
Vâng. Hôm nay Vân Sơn chụp hình free nha. Ai cũng chụp hình với Vân Sơn qua bên này.
Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành sự có mặt quý báu của tất cả quý quan khách có mặt ngày hôm nay. Các anh em đến với lại VABA từ ở khắp mọi miền đất nước Hoa Kỳ. Có những người ở ngay Orange County, nhưng có những người ở tận bên Houston, có những người ở bên Georgia và cũng có những người ở bên tận New York. Tất cả mọi người về đây đêm nay để chúng ta cùng hồi tưởng lại, tưởng nhớ lại những ngày mà chúng ta bắt đầu bước chân lên đất biển, những ngày thật gian khó. Và đêm nay chúng ta cùng ngồi với nhau để chúng ta tôn vinh những cái giây phút mà chúng ta, cộng đồng người Việt chúng ta thành công. Và chúng ta, sau ngày hôm nay chúng ta cùng nắm tay nhau để hướng về tương lai. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức VABA, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt quý báu của tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Và mong là chúng tôi sẽ sớm gặp lại quý vị. Chúc quý vị một đêm thật yên lành bên gia đình và người thân. Một lần nữa, ban tổ chức của ngày hội VABA hôm nay gửi lời chào tạm biệt và chúc quý vị thật yên lành bên người thân và gia đình. Chân thành cảm tạ. Thank you everyone for watching the program tonight with VABA, and this is Alex is the son of He's going to be the upcoming